রেকর্ডিং শুরু হয়েছে। Okay, welcome to Eco 502 Section 2 Special Online Class, Spring 2024. আজকে হচ্ছে February 11. So what we'll do, we'll finish Chapter 5 today, Measuring a Nation's Income. That means basically we'll review what we've done so far. After that, we'll look at GDP deflator, তারপর হচ্ছে real and nominal GDP, and then we'll discuss whether GDP is a good measure or not, number one. And yes, Almoid, I've already taken the attendance. You're too early for tomorrow. তো কি বলে ওই হ্যাঁ আচ্ছা ভুলে গেছি। যাই হোক, সো আমরা স্ক্রিন শেয়ারে চলে যাই। আচ্ছা, ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিন? Yes, sir. দেখা যায় তো না? জি স্যার, জি স্যার। ওকে, লাভলি। সো আচ্ছা, প্রথমে যে জিনিসটা আমরা শুরু করি যে মাইক্রো ইকোনমিক্স, but this was very trivial, is the study of how households and firms make decisions and interact in markets. Acha, the study of economy-wide phenomenon, mainly three variables: inflation, unemployment, and growth. এই তিনটাই কিন্তু মোটামুটি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স দেখে। আচ্ছা, so why do we need the study of microeconomics in macro? Because the economy as a whole is the collection, i.e. sum total, i.e. aggregation of all decisions that are made by households and many firms that interact in a market. So that's why microeconomics and macroeconomics are closely linked together through the process of aggregation. This is why we need to know some amount of micro in order to appreciate macro. That's why 501 is a prerequisite of this course. আচ্ছা, এখন আমরা যেটা করি এই জিনিসটা আবার করি। ক্যান ইউ সি দিস? মানে এই চিত্রটা কি স্পষ্টভাবে দেখা যায়? No, Yes, sir. sir. আচ্ছা, Sir, yes, sir, যে বলছে মাপটা সে দেখা বোধহয় যাচ্ছে। পিসি থেকে দেখছে, রাইট? স্যার আমি পিসি থেকে দেখছি, মানে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। আর নো স্যার যে বলছে সে বোধহয় মোবাইল থেকে দেখছে। Am I correct? No, sir. আমি ল্যাপটপ থেকে দেখছি। ও ল্যাপটপ থেকে দেখছে। আচ্ছা, let me try something else then. তো লেখাগুলো বোঝা যায় না। না, অনেক সময় মোবাইল থেকে হয় কি এটা স্ক্রিনটা বড় থাকে না, তো এই যে this should work. This is better now? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, lovely. So this one we've already discussed. This is on page 89, figure 1, which is the circular flow diagram. So everybody remembers now that the top part is the product market, where farms are sellers, households are buyers, right? Yes, The sir. top part of the graph is the market where farms are, what do you call it? Sellers. So farms generate a revenue. Households are buyers, so they spend. ঠিক আছে? So they spend in the product market. In return, they get goods. আচ্ছা, এখন revenue how farms that কি? Farms sell this red one. In return, they get a revenue. তাহলে এখানে কি হচ্ছে? Revenue is equal to spending হচ্ছে না on the top part of the market? Yes, sir. Okay, lovely. In the bottom part of the market, we have the markets for inputs. Achha, how did we define the inputs? We defined the inputs that since we have households only and farms, so households will be supplying inputs. If their main supply input is labor, for which they get wages or salary or whatever, and if they have land, they rent it out. If they have excess savings, they get কি বলে interest from capital. So they're selling it. এই যে দেখো, সেল করছে কোথায়? ফ্যাক্টর মার্কেটে। ইন রিটার্ন কি পাচ্ছে হাউসহোল্ডরা? ইনকাম পাচ্ছে। আচ্ছা, সেল করে হুজ বাইং ইট? দ্য ফার্মস। ওকে, ইন রিটার্ন ফার্মস কি একটা এক্সপেন্ডিচার করছে না? ফার্মস আর পেইং ফর ওয়েজেস, রেন্টস এন্ড প্রফিটস, রাইট? ওকে, Yes. তাহলে note one thing very carefully. Householder spending এখানে is equal to the farm's spending over here. আচ্ছা, ফার্মস এর রেভিনিউ এখানে
diagonally হচ্ছে the revenue of the households down here. On the top, we have the product market where we exchange goods. On the bottom, we have the factor market where we exchange inputs. ঠিক আছে? Right? Yes, sir. Okay, lovely. So let's get back to the slide. Where's the slide? Oh, okay. So basically what GDP measures is income has to equal expenditure. This is straightforward. Otherwise, it's an accounting principle. ঠিক আছে? So যেটা আমরা একটু আগে বড় করে দেখলাম, but as we shall see later on, that income is equal to expenditure as an identity will be an approximation. ঠিক আছে? Okay, let's see the next one. আচ্ছা, এরপরে আমরা যেটা বলছি, we defined gross domestic product. And the definition that I've given here is exactly what the book has said. It's the market value of all final goods and services produced within a country. এটাকে আমি ব্র্যাকেটে ইকোনমি বলছি, that's এটা কিছু না, in a given period of time. So the first thing is we want to identify what the keywords are. What do they mean? Do they have any gaps? So the keyword or phrases which will explain the keywords. How are they related to GDP? What could be ignored in GDP calculation and why? So market value টা খেয়াল আছে সবার? Who remembers market value? Market value খেয়াল আছে? Hey, you guys have. Yeah. Ji sir, you said that amount market value or prices are the amount people are willing to pay or charge for goods and services. Good. But the problem is when we say a market value of all final goods, over here, ঠিক আছে? All is a little bit difficult to define. কে বলতে পারবে কেন? Why is all difficult to define? কারণ স্যার লাইক অল ফাইনাল মানে সবকিছুই ফাইনাল গুড হয় না। মানে why is it difficult to define? এখানে বলা হচ্ছে all final goods and services, right? So what do we mean by all? All means all transactions that are legal. Alright. Number one. Number two, can be identified. ঠিক আছে? So by all, we are actually indicating legal transactions and all transactions that can be identified. যেমন আমরা বলি, ফর এক্সাম্পল ক্লাসে যেটা আমরা উদাহরণ দিয়েছিলাম যে আমাদের যে হাউস হেল্পসরা আছে, they get salary from us, but do we enter a formal contract? Do we enter into a formal contract with them? No, sir. No, sir. Okay, lovely. It's not a legal transaction. তারপর ইনফর্মাল মার্কেট আছে, ফর এক্সাম্পল রিক্সাওয়ালাদের মার্কেটটা, ঠিক আছে? তারপর হকারদের মার্কেটটা, is it identified? No, sir. We know that it exists, but we can't monitor it. For that reason, in all practicality, consumption, i.e. expenditure, is calculated in GDP. কারণ A, people have a tendency to hide their income. B, sometimes income is very difficult to identify, but expenditure can always be identified. তাই না? Yes, sir. Yes, That's sir. why the GDP concept that we start off with is basically an expenditure concept. And all means basically any market that is legal and formal. আচ্ছা, final goods and services টা খেয়াল আছে? Hey, you guys have forgotten everything. Final goods and services খেয়াল আছে?
It's like যেটা আর কি মানে 1 ইয়ারের মধ্যে আর কি কমপ্লিট হয় না, like Sorry? you gave the example of cheese for example. না মানে কি what did you say? বললাম যে যেটা 1 ইয়ারের মধ্যে আর কি কমপ্লিট হয় না ফাইনাল 1? ইয়ারের মধ্যে within a year. No. আচ্ছা সেটা হচ্ছে final means a good that is not used for further production. ঠিক আছে? আচ্ছা why do we calculate only final goods? কারণ হচ্ছে এই যে চিজের যে উদাহরণটা আমরা দিয়েছি, হ্যাঁ, এই চিজটা তৈরি করতে অনেকগুলো ইনপুটস লাগে না? এখন যে নাকি মিল্ক বিক্রি করছে সে কি ফাইনাল গুডস তৈরি করছে? No, sir. So No, if sir. if we count that milk as a final good once and then add it again as a component of the cheese, তাহলে আমরা ডাবল কাউন্টিং করে ফেলবো না? Yes, sir. Yes, One sir. of the biggest problems of accounting science is you can't count something more than once. Then একটা হচ্ছে ব্যালেন্স করতে হবে ডেবিট এন্ড ক্রেডিট, that's understandable. Second thing is we accounting science principle হচ্ছে you cannot count the same thing twice, তাই তো? That's why we calculate only final goods. আচ্ছা, if we don't do that, then what will happen? We will over মানে estate the value of the GDP. সুতরাং আমরা হয়তো we have produced 10 units, আমরা ক্যালকুলেট করে দেখবো যে আমরা 15 units ক্যালকুলেট করে বসে আছি। ঠিক আছে? ওকে? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, লাভলি। আচ্ছা, কারেন্ট পিরিয়ডটা হচ্ছে বেসিকলি খাতায় কলমে 1 year or 1 fiscal year, বাংলাদেশে জুলাই টু জুন। ইন আমেরিকা their fiscal year is কি বলে, আচ্ছা এক সেকেন্ড, আচ্ছা সেটা হচ্ছে ওদের নভেম্বর টু অক্টোবর। আচ্ছা যাও, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, বাট when we collect GDP data we usually collect quarterly অথবা monthly। তাহলে এখন প্রবলেমটা কি হবে? প্রবলেমটা হচ্ছে when we say ঈদের সময় বাংলাদেশে, পশ্চিমবঙ্গে ধরো দুর্গাপূজার সময়, তখনকার যদি জিডিপি আমরা ক্যালকুলেট করো হঠাৎ করে অনেক বেশি হয়ে যাবে না ফেস্টিভ্যালের টাইমে? Yes, sir. So that's why what happens, whether we collect the GDP monthly or quarterly, it's always seasonally adjusted. মানে আমরা দেখাবো যে এটা 1 year-এর মধ্যে, but we may not be collecting it on an annual basis. Okay, এটা নাম্বার 6 অবশ্য করে ফেলছি আমরা। আচ্ছা, উইদিন দ্য কান্ট্রি মানে কি? ডোমেস্টিক বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি? ডোমেস্টিক বলতে স্যার বোঝাচ্ছে যে আমাদের যে মানে কান্ট্রি যে এরিয়া এর মধ্যে যত রকমের প্রোডাকশন হবে সার্ভিসেস এন্ড গুডস এর, ফিনিশ গুডস এর, সেটার মানে একুমুলেশন। বাট যদি ইভেন ফরেন কোনো এন্টিটি বা কোনো পার্সন ইভেন এখানে প্রডিউস করে তাহলে তারটাও অ্যামালগামেট করতে হবে রাইট, এই টোটাল মধ্যে। কারেক্ট। মানে বাংলাদেশ ইকোনমির মধ্যে, হ্যাঁ, টোটাল আউটপুটটা কত? ঠিক আছে, সো এখন এই টোটাল ইকোনমির মধ্যে বাংলাদেশের লোকরাও কন্ট্রিবিউট করছে, আবার নন বাংলাদেশিজ করছে। এখন আমরা যদি সে মালয়েশিয়ার জিডিপি ক্যালকুলেট করি, সেখানে বাংলাদেশি ওয়ার্কার্সদের কন্ট্রিবিউশন আছে না? Yes, sir. হ্যাঁ, সো দেয়ার কন্ট্রিবিউশন উইল এন্টার দ্য জিডিপি অফ দেয়ার মালয়েশিয়া, নট বাংলাদেশ, কারণ তারা বাংলাদেশে বসে কিন্তু এই কন্ট্রিবিউশনটা করেনি। ঠিক আছে, সো within the country means just Bangladesh on its own, the domestic country, এই। আচ্ছা, এখন এটাও we've already discussed that GDP definition focuses on expenditure not income. এটাকে দ্বিতীয়বার বলার দরকার আছে? Why we focus on expenditure and not income? No, sir, Doctor. Okay, lovely. Because the data sources are difficult for income. People have a tendency to hide, আর দুই হলো এটা অনেক সময় পাওয়া যায় না। But consumption data is easy to get.
Acha, so and GDP data reported by the government is always seasonally adjusted. Okay, so now what we do, আমরা একটা কাজ করি, কোথায় গেল? এটাই তো। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমরা, ওহো, এটা মনে করে কোথায় গেল? এই যে, there is a quick quiz here. হ্যাঁ, look at number 1, number 2 দরকার নেই, that's a yeah. আচ্ছা, এখানে কিন্তু লেখা আছে answers are at the end of the chapter. আচ্ছা, kindly read this one, then we'll finish this chapter, part 1. An economy's gross domestic product is the excess of spending over income, excess of income over spending, total income and total spending, naki total income times total spending. Which one? Which one is true? Is it A, the domestic product is defined as excess of spending over income, তার মানে more spending over income, excess of income over spending, total income and total spending, নাকি total income times total spending? আমরা বলছি কি ইনকাম আর স্পেন্ডিং সবসময় এক হতে হবে না? total income and total spending. In that case, C হবে the answer. Is that clear with everybody now? Yes, sir. কারণ Yes, আমরা Yes, sir. সবসময় বলছিলাম যে it has to be total income is equal to total spending, right? In that case, our answer is C. So we don't need to know এটা if you can, এটা উত্তর হবে 40 হবে. Number 2 will be 40 because this person has contributed 10, this person has contributed 30. আচ্ছা, এখানে একটা ব্যাপার আছে, যদি যে টিউটর করেছে সে যদি তার ছেলেকে টিউটর করে বা মেয়েকে টিউটর করে, সে কি টাকা নিবে? No, sir. No, sir. নিবে না, তাই না? In that case, total output will be 10. That You will get the logic? Yes, sir. Because that's not a market transaction. For example, তুমি তোমার ছোট ভাই বা বোনকে পড়াচ্ছ, বা ছেলে বা মেয়েকে পড়াচ্ছে কেউ, that person is not going to take money. So in that case, the GDP will be only 10 টাকা, not 10 plus 30 is equal to 40 টাকা. ঠিক আছে? Is that clear? স্যার একটা Yes, sir. প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ, স্যার, তাহলে যেসব চ্যারিটি অর্গানাইজেশন আছে তাদের যে এক্সপেন্ডিচার আছে সেটা কি জিডিপি তে আসবে না? হ্যাঁ, if it is within this current year, number 1, চ্যারিটির সাথে তো তোমার জিডিপি কোনো সম্পর্ক নাই তো। আচ্ছা, চ্যারিটি, you give me an example, যে what type of charity are you thinking about? ফর এক্সাম্পল, যদি কোনো একটা অরফানেজের মধ্যে যদি ইয়ে হয়, বাচ্চাদের পিছনে যে মানে এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে, হুম। সেটা তো সরাসরি কোনো প্রোডাক্টের সাথে যাচ্ছে না। যেমন একটু আগে টিউটর মানে নিজের চাইল্ডকে টিউটরিং করছে, হুম, এটাও এক ধরনের কাইন্ড অফ উইদাউট এনি পেমেন্ট ইজ ডুইং ইট। সো যেটা চ্যারিটি ওয়ার্ক সেটাও তো কাইন্ড অফ এরকম যে কোনো রিটার্ন নেই। you have a very interesting question. এটার উত্তরটা আমরা পরে পাবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। If I forget, you remind me. Okay? ওকে, শিওর Very স্যার। interesting question. আচ্ছা, আমি স্টপ রেকর্ডিং করছি. This is end of part 1.